Why do people fear brain surgery? Nobody should have a surgery in our hands, according to me, because brain is the highest organ in the human body. ಓಹೋ Highest organ andre ಯಾಕೆ? you touch one part, you create one problem. If you can explain brain to a 10-year-old, how do we understand it from your own experience? ಬ್ರೈನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಆರ್ಗನ್. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆರಳು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನು ತೆಗ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಥರ ಬ್ರೈನ್. ನಾನು ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಪಂಚ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಲೋಬ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So, Rest of the brain is already developed by the time you grown. This grows after you born. what are some habits which is silently damaging the brain? Your sleep-wake cycle. There's the biggest problem I find in the present day. Can you help us understand metaphorically what kind of information is good for the brain? To be frank with you, I am not a basic science man. I am a man who opens the cuts every day, sees the red blood, see the brain. ಇವತ್ತು I think this can be a controversial subject. Have you seen ತುಂಬ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ they say visions ಬರುತ್ತೆ? I tell so many patients, if you think that I am not the right doctor, if you think that I don't have a good experience, if you don't think that you are not connected with me, please don't have surgery with me. A local family doctor has to be a great doctor. Neurosurgeon like me is not a great thing in this country. A family doctor is most important than me. Guys, today let's enter the world of the brain and the spine. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ವೈಡರ್ ದೆನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಅಂತ. ಆದರೆ ಕಾಣಿಸಲ್ವೇ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನ್ಯೂರೋ ಪಾತ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇಳಿಯೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆದುಳು, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡು ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. And also there's a word which actually I saw, rather a sentence ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದು, which spoke, ನಿಮ್ಮ posture today decides mobility tomorrow ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ right posture which will decide ನಮ್ಮ mobility for future, and right brain and understanding of the brain which will probably help us look at life better through the lens of one and only ನಮ್ಮ Dr. Satish Rudrappa ಅವರು, who's a group director, Neurosciences and Spine Care, Aster Whitefield Hospital, Bangalore. And of course, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನನ್ನನ್ನು ಶಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು somebody who has done 8,700 plus brain surgeries and 10,200 complex spine surgeries. Oh my God, what a journey it must have been ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂತಹ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅವರನ್ನು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಅವರನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಕಾರಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಲ್ಕಮ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? Not as rapid as you are not there, but I'm okay. Slow and steady, going very well. Nothing to complain of. ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾನು ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾಟ್ ಸೋ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಶ್ಮಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಆಚೆಗೆ ಎಳೆಯೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೋ ವರಿ. Very good. Yeah, I'm a brain surgeon. I never worry anything. Oh, ಯಾಕೆ? Why did you say that? Brain surgery is a slow and meticulous surgery. Brain surgery cannot be done in half an hour, 30 minutes, 40 minutes. And on average, it takes about 6 to 7 hours for one surgery for us every day. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ. So in that way, we are not at all in the rapidity. We are very slow and meticulous people. And it is an impeccable surgery. Okay. Where when you see, even you sometimes you don't even, my hand get bled. So we are so clean and meticulous. So that is brain surgery. ಕೈನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಏನೂ ಬರ. Yeah, because it's not done in in rapid movements like general surgery or anything. It is done exactly like how the diamond ಈಗ ಮುತ್ತನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಮೂಮೆಂಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೇಮ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೈನ್ ಸರ್ಜರಿ. ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಫಿಂಗರ್ ಲೆವೆಲ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಮೈ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾ? You can't see anything, right? There is a source. Nothing in the wrist, nothing in the shoulder, nothing. So literally, we had to keep it such a way that because I'm working at 1 millimeter distance, less than a millimeter distance. You move 1 millimeter that side, this side, I can create a problem to the patient. So a neurosurgery, brain surgery is such a meticulous surgery. That's why we should never be in rapidity. And anybody who's in rapidity or who wants to be fast, that's not the field to take.
Wow. It is a field meant for people who are calm, quiet. Given a task, you will do well. ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು, ಯಾರು ನೋಡಲೂಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಫೇಮಸ್ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜನ್ಸ್. We don't see. We are in a room where hours together we work. We go home, as soon as you touch your pillow, you'll be next day. So we work in a different way. ವಾವ್. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೊಂದೂ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿಸ್ ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ. Absolutely. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗಾಗಿರೋದು? ವೈ ಡು ಪೀಪಲ್ ಫಿಯರ್ ಬ್ರೈನ್ ಸರ್ಜರಿ? ಬ್ರೈನ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಫಿಯರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫೇಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ when the patient comes with a brain problem, right? Every day, nobody comes to me with smile. Everybody comes with anguish. ಹೆದರಿಕೆ. ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೈಕಾಲು ನಡುಕ್ತಿರತ್ತೆ. ನನ್ನ ಎದುರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಮರಾಜನ್ ಮುಂದೆ ಕೂತಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಸರ್ಜರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಹೂ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕೋ ಆ ಥರ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ನೋಡಿ ಅವರು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬ್ರೈನ್ ಸರ್ಜರಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅದು. ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಸೋಲ್ ಲೆವೆಲ್. Unless these two are met, nobody should have a surgery in our hands, according to me. Because brain, it is the highest organ in the human body. Highest organ andre, you touch one part, you create one problem. And one part of the brain is not there, some problem happens, your hormone will not get secreted. There are some area you touch, you will not even smiling. ಒಂಥರ motherboard. Absolutely. It is a motherboard. That's why it is so complex. So anybody who comes, your own computer, fantastic, you stored all podcast. Suddenly there is some glitch in your laptop. You will take it to the person. No ma, motherboard ಸ್ವಲ್ಪ problem ಇದೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ what all things will be going to you? ಹೌದಾ? Same. People come to me for a motherboard repair. So to convince them to repair, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಯಿತು, ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನ್ನೆದುರು ಕೂತಿರೋ ಪಾಪ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಆ ಥರ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೌದಪ್ಪ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋನು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋನು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ನಗನಗ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಅವ್ರು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕೂದಲು ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ನಂದು. ಅಂದರೆ ಸರ್ಜರಿ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಿರೋ ತೊಂದರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಮದರ್ಬೋರ್ಡನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೇ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಅವ್ರ ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ನನ್ನ ಊಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೂ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಎ ಗುಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. The good surgeon, it is much more difficult, and it is extremely difficult to be a neurosurgeon because you had to give full your body, mind and soul to others, and unfortunately other person will not be understanding that. ಈಗ ಸರ್ಜನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ they think ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಜನನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೋ ವೇ. ಎ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ will always think about the patient. There are days we don't sleep. In the night, every minute we'll be watching when 6 o'clock happens so that I can go and see the patient whom I operated previous night, how they walk, how they talk. It is not easy to be a neurosurgeon. A good emotional, good doctor. A doctor is not empathetic. He has to be emotional also. He should feel the patient in him. ತುಂಬಾ ಡ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ anything, everything in life is a draining. As long as how you enjoy it. Enjoyment will never cause the drain. Because I am born for this. I am so lucky. I am so wonderful. I am so one of the perspective. You had to choose what you want to be. ನಾವೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, perspective can either be a prison or a palace. So if you have chosen that with smile, you embrace it. Everything comes to you. Energy comes out. With embracing the best thing, energy just comes out. Time comes out to you. People say, doctor, I don't have time. I say, I tell most of the patient, just stay 2 weeks with me. Then tell me whether your work is stressful or my work is stressful. And you tell me you don't have time to exercise. You work with me, I will show you in spite of that, I will do
20 to 40 minutes of exercise every day. I will tell you how to adjust the time. Time comes to you. You should not chase the time. ವಾವ್, Time is constant for everybody. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 24 ಕಾಲಚಕ್ರ ಗಂಟೆನೇ. ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮು. ಆ ಕಾಲಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾನು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಟೈಮಿನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ, ನೆನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಳೆದನ್ನು ಈಗಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ದೆನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ನನಗೇ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ವಾವ್. ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಟಫಾರಿಕಲಿ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೈಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ರೈನು ಬರೀ 20% ಅಷ್ಟೇ ದೇಹದ ಇಡೀ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಬರೀ ಇಡೀ ದೇಹದ ವೇಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆದುಳಿನ ತೂಕ ಬರೀ 2% ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತು ಇದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ 86 ಮಿಲಿಯನ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಇದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ದಿ ಐ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನೇ ಓದಿದ್ರು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಬಟ್ ನೀವು ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರೋರು. ಫಸ್ಟ್ಲಿ, ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ರೈನ್ ಟು ಅ 10-year-old, ಹೇಗೆ, ಹೌ ಡು ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? Every time I open a brain, I'm perplexed. ವೈ? ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 10 yearsಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬ್ರೈನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಆರ್ಗನ್. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆರಳು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನು ತೆಗ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಥರ ಬ್ರೈನು. ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಲಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಚಪಾತಿಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಬೆರಳು ಹಿಂಗನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಹೌ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ರನ್, even I am perplexed. Whatever the science says, there is so much still to discover. And I have opened everybody's brain. Indian brain, American brain, Hindu's brain, Muslim brain, Christian brain, Nigerian brain. You name it, I have worked everywhere. I have opened so many brains. Everything looks same when you open. But outside, we are so vivid. ಹೊರಗಡೆ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವನು, ನನಗೆ ಇದಾಗಬೇಕು, ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಒಂದು ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಅನಾಟಮಿಕಲಿ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿತಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್, ಅದು ಇಟ್ ರನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿ ಸೇ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ ಟು ಸೆಲ್. ದಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಟು ನ್ಯೂರಾನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸಸ್ through the chemicals. Okay, chemicals like adena hormones, dopamine, acetylcholine, endorphin, oxytocin, including testosterone, estrogen, everything works on the brain. Glycine, so many, that is actually textbooks are there, volumes on these chemicals. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಯೂಶಲಿ: oxytocin, serotonin, dopamine, and serotonin and endorphins. Right? These are the very famous ones for the people like you who look into the internet more. But I see the human beings every day. So for me, internet is nothing but the human people. At least in an average, I see 100 new people a day. Imagine, I'm 35 years neurosurgeon now. 100 new people a day minimum I see. Okay, so you can see, so much of each person is different. So each person, nature has created each person with his own chemical used in a different way actually. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು? You have to control yourself. Everybody is given equal amount of chemicals. Unless you are born with abnormality. Because sometimes ಮಗು ಹುಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅಳ್ಳಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅಂತಾರೆ. ಅಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಎಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್, ಎಟ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೇರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಹೂ ಅರಳತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಗು ಅಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಅಳು ನಥಿಂಗ್, ಲಿಟ್ರಲಿ ಇನ್ ದಿ ಮದರ್ಸ್ ವೂಮ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್. Okay, no, lungs are not expanded. As soon as balloon ತರ parachute ತರ lung expand ಆದ ತಕ್ಷಣ oxygen ಆಗಿ it pumps, heart pumps this oxygen to the rest of the body. Every cell in the body opens up, and more so is the brain. ಟಕ್ 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 ಲೈಕ್ ಅಂತ ಹೂ ಅರಳದಂಗೆ ಅರಳುತ್ತೆ. ಅದು ಅರಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ.
ಸೊ ನಾವು ನೀವು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಶ್ಮಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ವೇ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓಪನ್, ಮೈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಸ್ ಓಪನ್. Your smile says that there are the things which are required, like serotonin, endorphins, and dopamines are working much better to you than slightly yesterday's surgery must have stressed me. I might be slightly more dull. You see, you have utilized it in a different way. I have utilized the same chemical in a different way. I gave energy to somebody standing. Yesterday, I did one surgery for 10 hours. One surgery. Constantly standing. Yes. Right? Every minute, I had to be aware that this patient should get up and walk. So every day morning, I get a call from my junior colleagues at 7 a.m. That 7 a.m. call is like a suprabhata to me, saying that he will tell all the things positive to me. So that makes my endorphins, my serotonins, my dopamine to go up. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ? They will tell me how the last night, yesterday operated patient, whether he is speaking, whether he's opening eyes, whether he's moving all limbs, that whether he's sitting on his own and asking for coffee, tea, because your conscious level is the ultimate for the brain. In a brain surgery, if the patient is awake after the surgery and talking, means your motherboard is working fantastically. You don't have to worry. Neither the family nor the person who, like me, who's a operator who has done a great job. Then I can sleep well. Then comes my serotonin there in the night. It makes me sleep. Otherwise, my dopamine will be kicking, saying that don't sleep. Think for tomorrow, your patient has to get up. See, I have to utilize all these chemicals in acetylcholine. So many things are there, and so in a different way. So ultimately, brain by structure is same. How we utilize this chemical determines who we are. ಸೊ ಹೌ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೈತೆ. ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೆಕನರ್? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ದೇಹ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಂಡುಬಿಟ್ಟಾಗಿಂದ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಆಪರೇಟ್ ದ ಬಾಡಿ. ವಿ ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಎಸ್, ಸಮ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. Correct. So how to understand the brain chemicals? See, it is like, you are asking your mother, I want to do, my friends are coming. Mama, I want to prepare a sambar. The same way what you give me, which is so tasteful. Unless your mother tells each component, this may, that's called SOP. For sambar, there is no SOP. Right? Standard operating procedure. Even human behavior, there is no SOP. It has to be learned from childhood till the adulthood. That's why life is an experience. Adulthood andre? Whatever we are all. Age. No, even now I'm learning. So many things. I tell so many patients of my age, don't do hair dye. Okay? Yake? If at the age of my age, when I see myself in the mirror, I should think, oh, I'm also aging like anybody else. Nature is telling me there is less time for you. Do the best. Okay? Because you are limited, set of time. Do the best, number one. Number two, do not, you are graying. Your hairs are becoming whitish. Give a space to others. When the time is given to you, if you are not utilized, it is your problem. If you die, you still think 30. Your body will not allow. Your brain chemicals are not allowing. But outside you want to see. If you put a lipstick, you're still competing with an 18-year-old who wants to attract another human being for procreation. At the age of 60, if you are just doing it, you're not giving the space, to somebody else. Oh my God. So, age graceful. And this is the age. You had to be responsible to society. This is the knowledge what you gained so many years you have to give it. This is the way you have to talk at this age. You cannot be, and I cannot be 18-year-old, and dance and drink and dance. At 18, you have to drink and dance. It's a life experience. At my age, if in the middle of the road, if I drink and dance, that means I have not learnt anything properly in life, which is called social norm. You can dance and drink and dance, but it's not a social norm. In a society, as a human being with a great brain, we have to adapt some of the things which makes others convenient and comfortable around you. Sorry. So each age is given for different purpose. But if we monitor the nature, you deal it in a different makeup, which I call, in the beginning also I told you, you can freeze your egg at the age of 18, but you want to have a child at the age 60 to your own womb, it will never work. In the same phenomenon as 18-year-old womb. Because the nurturing of that womb is also, it has its own chemicals. It has a body clock. So, same way aging is also, brain tells you, the brain will be shrinking,
the billions of neurons which are there, if you are not utilized, we call disuse atrophy. It goes by itself. No chemical in that. The one which is utilized maximum in the early age, in the adolescent to the age of 25 is the maximum period you can use your brain to the highest extent. After that, you modify. If you look at yourself, what you are today is what you were between age of 1 to 12. Mm-hmm. After that, you are just modifying with the environmental change. Whom you mix with, which dress you see with whom. So, what you are is what you are within the age of 1 to 12. Because till then, the 90% of the brain matures, 90% by 2 years of the age. 99% of the brain matures by 5 to 7 years. 100% maturity is over by 12 years. After that, you are just adopting the things around you. That's why. Phase ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ 1 to 12 ಅಲ್ಲಿ? For example, as soon as you're born, you don't walk. Right? So they say, ಅಂಬೈಕಾಲ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ತಾಯಿ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಮಲಗಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ತರ್ನಾದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಸಿ ದಿ ಗ್ಲೋ ಆಫ್ ದಿ ಮದರ್. ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ತಿರುಗ್ದ. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ನ್ಯೂ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್. ಆ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ some part of the brain is matured. So, by 1 year, ಮಗು ಅಂಬೆಗಾಲಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ 9 ತಿಂಗಳಿಗೆ. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್, ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಲೋಬ್ ವಿ ಕಾಲ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಂಕಿ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏಪ್ಸ್ ಹವ್ ಬಿಕಮ್ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ. ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂದರೆ ಮಂಗನ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ತಲೆ. ಮನುಷ್ಯ ಫ್ಲಾಟ್ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅನ್ಲೆಸ್ ಯುವರ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಲೋಬ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ನಾನು ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಪಂಚ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಲೋಬ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಗ್ರೋನ್. ದಿಸ್ ಗ್ರೋಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಬಾರ್ನ್. ಫ್ರಾಂಟಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಗುನ ಮೂಗೆಲ್ಲ ತೀಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗಂತಾರೆ, ತಾಯಿ ಶೇಪ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೆತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೋನ್ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬೋನ್ ಯಾವಾಗ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಬ್ರೈನ್ ಮೆಚೂರ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬೈ 12 years ನೆತ್ತಿ ಹೊತ್ತೋಯ್ತು. ನೆತ್ತಿ ಮುಗೀತು ಅಂದರೆ ಬೋನ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಬೇರೆ, ಈ ಏರಿಯಾ ಬೇರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಏರಿಯಾ ಬೇರೆ, ಈ ಏರಿಯಾ ಬೇರೆ. ಈ 4 ಕೂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೆತ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ತಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದೇ ಏರಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆತ್ತಿಲಿ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್, ಸೂಚರ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬೋನ್ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸ್ಕಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬೇಡ, ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬೇಡ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್, frontal lobe, temporal lobe, parietal lobe, we call, right? All brains are conglomerating at that age. And ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಬೋನು, ಈಗ ನಮ್ಮದು ಶಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಥರ ಜಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೋನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಮೂತ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೂಚರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ರನ್ಸ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್. ಅಮೇಜಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಡೂ? We call frontal lobe. What does frontal lobe do? Okay, rapid Rashmi is sitting in front of me. I had to be aware that you are sitting in front of me. Nagadu, first I had to welcome you. You had to welcome me. That awareness of emotion, being cordial to you. Now ನಾವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಕೂತಿ ಗರ್ಜನೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಲಾಗ್. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಾನಿಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ, ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಸೋ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ಲಿ. Such a beauty, isn't it, this motherboard? And I too don't know, tomorrow I'll switch off your left brain, right brain. We can. Hege? By stroke. In a stroke, one small part of the brain, blood supply hogilla andre switch off that area. So ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿತೀವೋ, ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಗನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮೂವಿಯೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇರ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಏರಿಯಾ. ಈ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಸ್ಪೀಚ್ ಶುರು ಆಗೋದು. ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು.
ಓಹೋ, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆನಾ ಥಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್. ಥಿಂಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಟಾಕ್. In the world, people don't think. Whether you're a president of some country or this thing, we don't speak. Even that's why mother tells you, ಮಾತಾಡೋ ಮೊದಲು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡು. So ತಾಯಿ is such an important. I was telling you, like mother, what you are 1 to 12 years, this tunes this area. Who Crazy. tunes? Mother, family, school, ವಾತಾವರಣ. teachers, ವಾತಾವರಣ. So first, why in the world, even if you see the world problems, first they say women and children are suffering, we say. Because they are the future. The mother who nurtures the growing child to the highest level. First 12 years ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮದರ್ ಇಸ್ ಟು ಸೇ ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕಲಮೂರೆತು ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಭಾತೆ ಕರ ದರ್ಶನಂ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. So Saraswati is also in your hand. So what you do today defines who you are tomorrow. That is training of the brain. Oh. So Ancient wisdom connected to science. Science. So everything, because you cannot blame anywhere in the world, anybody in the world. Who you are, you will follow that path. So it's like ವಿದ್ಯಾವಂತ ಆಗಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನಿಂತರ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಶ್ಮಿ ಆಗಿ ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಂಬಡಿ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯು ಫೀಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನೇಚರ್. ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟುಡೇ is because of I wanted to be a doctor looking at another doctor in my childhood. And that doctor, how he behaved, how others respected him, how his hand helped him, others, made me to think in that age. You ask anybody, your childhood memories come in. That define who you will be. Tomorrow you want to be a politician, they will be looking at the child, they will do the same way. Somebody want to be an actor, he behaves like an actor. Want to be like Sachin Tendulkar, he'll take the ball and start playing. Practice, he will become. ಸೊ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ ಅದು. That is 1 to 12 years is, that's why primary education and a home is such an important thing for brain growth. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. That makes our frontal lobe etched in your brain. Today what I am is purely because of my mother. How she taught me, how I had to behave with others, how I had to be one step ahead of everybody to make myself better, to help others. ಓಹೋ, All taught by my mother. So if I ask me who are the teachers inspired, I don't even know except my mother. So mother and a home builds your brain. You cannot add any chemical, no dopamine, no serotonin can be added. ಅಮೇಝಿಂಗ್. So sleep, you keep telling everybody now comes in, all Gen Z is very good, their work at 2 a.m. But sleep is also given, should be taught at home. Why that night is given to heal. Brain heals during that time. Body heals during the sleep. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ? That's the problem. mistakes. We'll speak about it some other time. Yeah, so it is a brain is taught, nobody can change the motherboard. Only mother can change the motherboard. ವಾವ್. ಸೊ ಡೀಪ್, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. So simple. Yeah, that's why a good enlightened mother is the future to the world. And whether your constitution to everything can be changed with this brain, what the motherboard thinks and how your mother is taught and teachers are taught in 1 to 12 years. ಸೊ ನೋ ಟು ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟು, ಬ್ರೈನು ಎಲ್ಲಾನು ಯುನೀಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ಇದು ಈ ಬ್ರೈನ್ ಟೈಪು, ಅದು ಆ ಬ್ರೈನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ. I told you, no? I opened everybody's brain. Anatomically it is same. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್. It is the chemical, how you adapted, how you tuned. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡು, ಮದರ್ಸ್ And the environment in which you are grown. It will change your brain. And nature is, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧತೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೇ 2 ಹೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಇದು ಸೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ.
ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಊಟ ಅದೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋದು ಅದೇ. ಬಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹೋದರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಸ್ಮೆಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಬ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಿಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೈನ್? Habits silently damaging the brain. I can talk volumes about it. Top 5 maybe? Top 5. The one is your sleep-wake cycle. There's the biggest problem I find in the present day. ಉದಾಹರಣೆ? Nature also has sunlight and darkness in the solar system. Why this has happened? Nobody knows. It has happened. So even if you see birds, they land at 5:30, 6 o'clock. They sit in the same branch. They all come in a group. Okay? Whole night they don't even make one noise. Have you seen? Till 4:30 a.m. Oh. Have you seen? You've seen, right? You see crow to the crane, right? Every bird, by as soon as the sunset start, by 5:30, 5:40, everybody, it will come to its nest, whichever the branch it comes. And after that, they don't make one noise, except the animal called human being. Alva? So, in the nature, in the darkness, there is a quietness. In the darkness, there is a quietness. Andre? Where there no activity happens in anywhere. So even the wind, breeze is more in the daytime than the night time, unless it's a monsoon time or a typhoon time. Okay. No animal talk to each other. There is no threat except few animals, predator and prey, which are very small animals like the cat family, tigers and everything are night thing. Otherwise, many things are daytime, sunlight. So during that time, chemical which acts is entirely different in the night. For humans? Humans also. Your serotonin takes up highest. Ratri. That's why sleep is so important. Okay? Your dopamine and everything, these are the activity related, where the brain cell will be completely firing to do some other activity, think and everything, which goes down. Right? So, even in the nature, the night is given for brain, whatever the activity it has done, it also produces waste chemicals, which create so much of problems within your body and mind. So there are a lot of negative brain chemicals are available called neurotransmitters. So all those things will be absorbed by the blood, goes to the lung and to the liver and different areas. These are fragmented, and the new dopamine, new serotonins will go back. Healing of the body cell with rest also happens during that time, because the brain dictates every hormone. For example, your cortisol hormone, your thyroid hormone, growth hormone, your estrogen, progesterone, everything is peak at 3 a.m. to 8 a.m. We do the blood sample for hormone profile at 7:30 a.m. in the morning. We tell, go to the lab 7:30, 8, maximum 8 a.m. sample, we say cortisol especially, which is the one which increases your stress hormone, right? So all those things but it is necessary hormone. It's not stress means beyond one level it's stress, but it's actually life saving hormone. Hege? Cortisol is necessary for your biological clock. We call ACTH and cortisol are, without that you will die. That's why you give steroids. Steroid is the mother of all the things. But if you take more, it's a problem. Take less is a problem. It is in the balance. Nature balances. If your sleep-wake cycle is monitored very well. And sleep also has a beautiful 4 cycles. Okay. So that 4 cycles falls every 90 minutes in the beginning of the sleep. So that's why we say 2 things to be habituated by human being. One is your potty training. Second one, your sleep training. If you don't, you have to train your sleep. One day you sleep at 2 a.m. Another day you sleep at 10 a.m. That sleep cycle will not fall at the right time. Oh. If the first 2 cycles don't fall, third cycle will never come. So total ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 hours ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಾ? Super. That is REM sleep, NREM sleep ಅಂತೀವಿ. Rapid eye movement sleep, non-rapid eye movement sleep ಅಂತೀವಿ. ಈ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ? Deep sleep is non-rapid eye movement sleep. Okay? So where
the brain waves itself is different. It slows down. ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪಲ್ಲಿ. ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪಲ್ಲೇ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾಗ ನಂಗೆ ಕನಸು ಬಿತ್ತು ಅಂತೀವಿ. ಕನಸು ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ವೇಕ್ ಯು ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಕನಸು ನನಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ಟು ಮೀ ಪೀಪಲ್ ಸೇ, ಆರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಐ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್. ಅಯ್ಯೋ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ ನೀನು. Because what you are thinking, brain is etching some area. That is his dream, which has already was there in his heart and mind, which is opened up at that time. When you are waking up, that REM sleep, which increases the pulse rate, BP, everything. Because even the deep sleep, our pulse rate goes down by 20. Blood pressure drops down. It is a constant. We see so many patients in ICU. Deep sleep, we see pulse rate coming down so beautifully. Respiratory rate coming down so beautifully. So, sleep is such an important both for mind, brain, body. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಈ 90 minutes ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ 8 ಗಂಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ so it is not first 2-3 cycles at 90 minutes we say. After that it goes in a 30 minutes 20 minute cycle and then you wake up. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 cycles ಬೀಳುತ್ತೆ. So each hour is 60. So 490 you take out 1.5 ಗಂಟೆ. So your good sleep is actually, as we grow older, ಸ್ಲೀಪ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ 23 ಗಂಟೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಮಲಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್. ಎ ಚೈಲ್ಡ್, ಮಗು ಮನೇಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ನೌ ಡೇಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಶ್ಮಿದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡೋದು, ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಮಗು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮಲಗಬೇಕನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಾಮ್ ಇರಬೇಕು, ವೆದರ್ ಕಂಡ್ಯೂಸಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಯುವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 18 to 21 degree. Nature, in the calm night, temperature is always low. Second, there should not be any light falling on this thing, because light is a first stimulant which goes to the brain. No noise. Means all your 5 senses we call, right? Touch to vision to smell to hearing, everything should be zero when you sleep. But ಆ ಮಗು ಮಲಗೋ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಶ್ಮಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ then my voice will be bigger. So it is disturbing. The cycle is not falling properly. The child sleeps at 12 o'clock. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, IT professionals ಬಂದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರೋದೇ 10 ಗಂಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಐ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ ಫಾರ್ 1.5 hours. He also doesn't sleep. They were very happy that the child is awake till the father is awake. Actually, it is abnormal. And then you will see by 2 years, 3 years, the child sleep pattern comes down. The child become hyperactive because his dopamine is higher than other chemicals. So child is always active. It wants to know everything, because child brain is like a new sponge. It wants to absorb the nature, whatever the stimulus comes, to adapt to itself. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈಲ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ವಿಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಗು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಇಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡೀಪರ್ ದೆನ್ ಅನ್ ಅಡಲ್ಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಚಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಚಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಶೇಪ್ ಟು ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್. Completely, it likes. Second, it smiles and goes and grasps. Oh, wow. Means every part of the brain gets activated. So beautiful. Beautiful. In a modern day MRI, we can pick up all these things. Which part of the brain is active? That's why we are nowadays people who meditate. So I heard you meditate before coming to, because my question will be asked to tomorrow, some gynecologist will be opposite. So you had to meditate because same day, two different things, right? So if you meditate means you calm down. When you are meditating, I can clearly make out, if you go in the MRI machine and meditate, are you meditating or are you faking? I can clearly make out. Oh. Because which part of the brain wakes up? So usually even in meditation, meditation, I told you, this brain is so important. The base of this brain, we call basifrontal, lights up in the deep meditating people who can concentrate, people like me who can concentrate and work. For us, I don't have to sit and say Om Namah Shivaya.
when we deeply concentrate 8 hours of surgery in one focused area of 1 millimeter, that side and this side, and where no noise around me, and I'm deeply concentrated where my breath, my pulse rate, BP remains constant. So I'm meditating with somebody else's brain in front of me. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನೀವು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್? No, it's not meditation. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ We are not concentrating on one subject. We are not concentrating on one thing. We are moving. Correct. So my different part of the brain has to give information to me to answer you and to ask question. You have to know what to ask next. You are connecting the different part of the brain. See, motherboard is so beautiful. Beautiful. So meditation, that's how we have to understand. That the frontal lobe after the child's birth is the one which grows up to the age of 12 years. The motherboard monitoring of the CPU, that is the energy area, the chip, is nothing but, according to me, is the frontal lobe. You create a good frontal lobe, world become peaceful. Crazy. We are not creating a good frontal lobe. Especially the social era, media era, where information is good. Information is necessary. But what information you consume is exactly like your food. Wow. Food Food to the variety. Pizza, here is the pasta, here is my rasam sambar, here is my chutney, here is masala dosa. Then you have a non-veg. Anything is there. But what you consume, make who you are. Wake up to fresh ideas. Repose. Can you help us understand metaphorically what kind of information is good for the brain? ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಹಿತಿ ಒಳ್ಳೇದು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ರೀಲ್ ಯಾರೋ ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್, ನೀವು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಒಬ್ಬರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ನಂತರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾವುದೋ ಡೇಂಜರಸ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ now my question is, I told you, what kind of information is the best for the brain? Nothing. Loko binnaha ruchi. You know what is the meaning of loko? Yes. In world, ವಿವಿಧತೆನೇ ಒಂದು ಇದು. ನೀವು ಏನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆನಿಮಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಟು ಥಿಂಗ್. ಟು ಲಿವ್. ವೈ ಯು ಟು ಲಿವ್? ಫಾರ್ ಪ್ರೊಕ್ರಿಯೇಷನ್ and species generation, we call. Means same species has to propagate in the nature. Nature has balanced everything. There is a rock, there is a sea, there is an animal, there is an amoeba, there is a human being. Right? It has to continue because it's balanced it. So every animal is born for two things. One is procreation and species generation. Ultimate goal. Whether I'm a neurosurgeon or a podcaster, ultimately we're all doing for to live, food, procreation, to generate the next generation. Right? For this, there is a two things, predator and prey. Right? Every animal has a predator and there is a prey. ಈಗ ಹಾವಿಗೆ ಹದ್ದಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಾವೇ ಬಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಹಾವಿಗೆ ಇಲಿ, ಮಂಸ, ಏನೇನೋ ಅದಕ್ಕೇನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಇರಲೇಬೇಕು. ಮೊಟ್ಟೆ, ಪ್ರೇ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ against the predator, you have to have some self-defense. In a human being, there are so many predators. Unfortunately, we have culled all animals to kill us because we have made their numbers very low. ಎಲಿಫೆಂಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೈಗರ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆನಿಮಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನಿಮಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪ್ರೇ. Wow. The worst animal. Eradu. So that's why we fight. And we fight for what? Same food, same protection, same progeny. ನಂತರನೇ ಇರಬೇಕು, ನಂತರನೇ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ನಂತರನೇ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು. ವಿ ಬಿಕಮ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪ್ರೆಷನ್. ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್, ಸೇಮ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಹಿಂಗೇನ ಜಾತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. So, as a human being, our brain, we tuned it to that way, saying that we suppressed all other things for two reasons. One, to speak. No other animal speak. No other animal can communicate. With this podcast, we can communicate with so many people. Which other animal can do? Right? A tiger roars. Another tiger can hear with 1 kilometer. But with podcast,
Somebody Kannadiga ಕೂತಿರೋ in Maga, in Michigan, Even in US, wherever, Dubai. ಅವರು ನಂದು ನಿಂದು ನೋಡ್ಬೋದು. And he'll be influenced by our talks. It could be good or bad. But as a human being, because we are the predator, we are the prey, so many variety of information has to be understood which one is good, which one is bad. It is ultimately you who define which food to eat. So is the information. So if ಇಲ್ಲಿ every information ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ you are create consuming, ಮಾಡುತ್ತೆ. who So told ಆ you? ತರ- Switch off. Because there are some people who wants that. So you control what you You want. control. That's what is a Karamadhya Saraswati. It is in your hand. You first, as Mahatma Gandhi said, to see the change in the world, Be the change. be the change. So what you consume is entirely yours. What goes in is what What comes out. Including the food. The food we eat defines who we are. Amazing. Because there is a food gut brain connection is there. There is a gut brain connection. What we eat, what chemical we absorb in the stomach, which goes to the liver, goes to the brain. Where the chemical not produce everything here. What we eat gives the chemical. So in your opinion, since gut separated, I will again talk, since we have accidentally touched upon, ತುಂಬ ಈಗ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಮೆಗಾ 3 ಇರೋ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬ್ರೈನ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ. ಡು ಯು ವೌಚ್ ಫಾರ್ ಇಟ್? To be frank with you, I am not a basic science man. I am a man who opens the cuts every day, sees the red blood, see the brain. And I have not eaten a walnut. I have not eaten any of those things. In our era, when I was born, there were 2 wars, American war and Chinese war. Even a glass of milk was a commodity, rarity. So, but we have become what we are. So, whatever the food you eat, I see so many people, I keep telling everybody, vitamin B12 level, we check, because B12 is considered as cell healer. Cell, any cell, healing, cell wall. Healing requires vitamin B12. I have seen lot of elderly women who come from, coming from Malleshwaram, Basangudi area, people who come in their late 60s, 70s. They wouldn't have eaten one day anywhere outside. They bring the fresh from the market, Malleshwaram market hogi, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ, husband will bring the vegetables, she will clean, cut, same ಮೊಸರು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, same coffee, same rice rasam, same ಹುರುಳಿ ಸಾರು ಪಲ್ಯ. ಸರಿ. Who are not disturbed their basic gut, which is born with. Gut has intestine has its own bacteria, which produces this thing. They have not mixed anywhere. Unlike your generation and the new generation, as soon as they see McDonald's, they will go, I want this burger, which is produced somewhere else in the world, because some food comes from different. We are all born in a particular area with particular temperature, with particular enzyme. ಈಗ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ನೀವು ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. Your gut organism is different, and that gut organism produces different kind of chemical, and that goes to the brain. Your behavior is different. See, human body brain has even for human behavior, right? So if you eat that constant same food without kalmasha, and most of them are calm people. I see, you go Basangudi, Malleshwaram, old ladies, they go to the same Carnatic music, same bhajan group. Say, they're calm. Nothing in the world perturbs them. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಟ್ಸ್. See, exactly. Like if you see MS Subbulakshmi face, so was my mother. Her face was glowing even at the age of 80. She never did a makeup. She, women develop post-menopause melasma anta. None of this was there in my mother's face. She was, she's from Malnad. Our mukha nodadre, it's the brilliance and the brightness in her eyes. Even today I can feel she's no more. Sorry. So, it's purely because her information, what she was consuming, which food she was consuming, what is required for her, she consumed. What is required for her own family, she consumed. What required for her own nation, she consumed. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ We are taking too much information, too much of food, which we are creating ourselves problem.
ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂಗೆ ultimate ಆಗೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, good ಏನು health, ಮಾಡೋದು? both mind and body and soul. Consume less food, consume less information, and what is not required to you, don't even consume. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. So, if it is not required, do you eat it? No. A spicy food given in front of you with your past experience says that on that day, 10th standard tindaga I went to diarrhea. You don't do. But the same information which is coming bad, why you want to consume? Let go. Move away. Even if somebody is telling, you can suppress yourself. You can be watching, but you can suppress. Now all five senses it is in your hands. So that is the beauty of the motherboard brain. The brain is the one which controls all these things. So This is literally what food I for told you is thought. about anatomy and physiology of the brain. ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಥಾಟ್, ಲಿಟ್ರಲಿ ಗಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕಿಚಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ. ಹೌ ಟು ವಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್? ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ವೆದರ್ ವಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, all your 10 minutes Zepto deliveries and Swiggy, not to blame anybody, but the environment we are in, everything comes to you, lot of options, desert dinakond barutte. So iga See, the world has changed. World has moved from social fabric of the world is moved towards the economic growth. With education, economy improves. With economy, the society will not be in the same status. Because luxury. the liberty of to spend, to do good or bad, the thin line, anytime anybody can cross. I can cross, you can cross. We are also not immune. And nobody is sane, including me probably. Because I might talk hours together, but if you minute, you look at microscopic level each day, somebody might find 101 problem with me. Which is, if somebody points out good enough, I can change. But somebody don't point, I think it's a habit. So, this habit, everything, that's why everything is within you. Mahatma Gandhi was so right. Why he's called Mahatma according to me is, he had a great conviction. He controlled his motherboard so beautifully. We call hypothalamus and deep part of the brain, are the one. That is, what is this meditation, everything does. There are two types of brain. Okay? The deeper brain and the superficial brain. Brain open ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ we see in the center. All of you must have read in 8th standard, 9th standard, right? Brain stem. We call brain stem. And the upper brain, frontal lobe. These are all neocortex. We call neo means over the evolution it came in. All these areas. I told you, this opens up even when the child, you suppress it, it will not open at all. You don't put a newborn child into the dark one room. This brain will never open completely. Alright? So, as soon as the environment come in, we expose that grows. So, the brain stem, along with the deeper part of the brain, we call limbic system. Where basic things like smell, fear, fright, heart rate, BP monitoring, all are in the deep part of the brain. The superficial brain, what you see, is the thinking brain. What any animal requires is only the deeper brain. The difference between from amoeba to human being to everything is the brain stem and the limbic system, which we call archicerebrum, new paleocerebellum, and adella heltino. Andre old, which is there in every animal. You go millions of years ago, it is still there. The deeper part of the brain. The deeper part of the brain is for survival only. Or where you breathe, use all your five senses, smell, gill, everything will come, and progeny comes. The neocortex, the outer brain, is the new modern brain. This is the modern brain which is creating a problem. ಈ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಈಗ correct difference because the environment influence the outer brain. For example, the present day child, believe it or not, in 100 years will be more faster than me, more quick, because their environment is different. The gadgets, I never held a mobile in my thing till the age of 40. They now 4-month-old child, I have seen their mother and father will be eating and they're laughing each other. The child is swiping. The child I have seen, small 4-month child to 3-month child on a iPad, it knows how to swipe.
Crazy. So the brain is already activated, the swiping area, color, picture, brightness, everything of that nature, what is coming, feeding to the child, ಅವೆಲ್ಲ is already ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. etched faster than me, which I would have learnt at the age of 20. Oh. So it is evolution. Alright? The Stone Age man, compared, can I be a Stone Age man now? No. Because I evolved. So brain cells, the neurons evolve, mature, and chemical which secretes become different and different as we evolve. So this neocortex is the one which is making the world go in a different direction. So what does the meditation do? You know, that's what I said. Everybody says there are a lot of, lucky we are in a good country called India, where we have politicians who can talk rubbish, or somebody can create a havoc. But we have some people who have gone into meditation. Some people become a guru. Some people will tell, I am a teacher, I am do yoga, meditation. So variety. Nowhere else in the world it will be there. And you can find those meditating people, yoga people in every town in this country, where you can calm yourself. So there is a dance teacher who will teach you Bharatanatyam. There is another teacher who will teach you sitar. There is another teacher who can teach you tabla. Another teacher can teach you yoga. Some people say, come in the evening, I will teach you music to you, free of cost. Which part of the world is there? So an Indian can be very calm actually. So this meditation, this sports, this music, what does it do? It makes you channel your energy to constantly to one area. That's why we tell everybody, take something which makes you calm. What is calm? You can just play a tennis, or play golf, or tabla. You are concentrating to can I understand tabla? No, because I have not learned. But I can hear it. It in between for 5 minutes it be soothing to me. 7th minute it will become noise to me. But a tabla man, he will just enjoy. He will do the face. He will smile. You know, a sitarist can do so well. A dance, she will give such a pleasure as though, you know, she's seeing a Krishna in front of her. But a layman like me who is not concentrated, that will not do. This is what the deeper part of the brain will do. That limbic system we call basifrontal region, the deep temporal region, hypothalamus area. These are the one which concentrates the calmness. These are the waves. If you we put the brain waves. When I do the epilepsy surgery, I pick up the waves of the fits and everything, just putting a probe. In the electrical waves we can see. We know normal waves how it looks, abnormal waves how it look. Okay. So I can see which area is calm, which area is abnormal. So when I'm talking to you also, I know which areas of the brain you are concentrating. And when you smile, which area you absorbed. See, I'm better than a face reader. Because I know which area of the brain which can, you know, make. So a good, you know, neuroscience, we're all neuroscientists. I may be surgeon, but look, I've understood, I've absorbed the neurosurgery in day-to-day life also. In every aspect, I can speak brain. Because we are into that. So my deep part of the brain has in parallel with almost like a meditation, enlightened with neurosciences much better than a tennis player. He absorbs in everything, the tennis he can speak as though food through his deeper part of the brain. So anything you can tune. So a deeper part of the brain, that is hypothalamus, limbic system, thalamus we call. These are our old brain, are the one which keeps us calm. Neocortex is the one which makes us, you know, to look at all vibrant things, including rapid Rashmi's talk. So which one to observe is your role. ಸೂಪರ್. ವಾವ್, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮೈ ಡೌಟ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಎಂಟರ್, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ತುಂಬ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ದೇಸೆ ವಿಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ neurosurgeon like you look at all these theories? As I told you, I'm a surgeon. My way of understanding is the brain is different. But you can definitely, your some part of the brain, you can immensely concentrate and make it grow. Some part of the brain, grow means stimulate faster. You know, how the brain works is, one neuron to another, there is a gap. We call it a synapses.
Sari. Okay? Sari. And from here, the chemical comes like a venom of a snake. It will come out, that chemical. And this absorbs. Oh my It God. comes, So, for example, if I am holding this in nanosecond, the chemical related to this joint, this joint has moved to the another cell to hold me faster. Crazy. But if you Reflex. see a Parkinson patient, you must have seen Parkinson patient, they are slow, right? Even to pick up, even to wash their face. Yakadu? Because The amount of chemical coming, getting absorbed to the next neuron is not in nanosecond, it is taking seconds. ಅದ್ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ So ಆಗುತ್ತೆ? it breaks the movement slower. It is like, the movie clips. Each frame is different. When you move it faster, you see a picture. Same way is the brain activity. ಸೊ ಇದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸ್ಲೋ ಯಾಕೆ? It all depends on what you tuned. For example, a tennis racket kottu, you hit like a Nadal andre, it is impossible because that part of the brain is not tuned to you. But Unless I train it and you train it. Same way, as you said, some meditation people and everything, they train some of the things which some part of the brain, so much concentrate. They keep thinking deeper and deeper. So new thought process comes in for them. That's why they say, I see new things. That's why a great scientist, they will see how nuclear fission, this thing. I can't make the nuclear bomb. I cannot think about the fission and fusion reaction. I cannot solve the mathematics in any given problem as faster as, IASC mathematics primary subject person, professor. Because he has tuned that part of the brain to in such a fast way that the neurotransmitter related to that formula game, tuck, it comes out to him. So, anything you visualize, you train it well, you'll become all right. Some people, you would have seen old saints to stand on one leg and meditate for days together. He has tuned that body, that mind, completely to do that. So, you can train in whatever you want. Once again, I come back to Karamadhye, everything. Everything is in your hand. ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ದೇ ಸೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ? It is two things. For example, in the today's thing, if I give my own example, when the patient comes in my outpatient, okay, from distance is not more than 20 meters. ಸರಿ. 5 feet or 6 feet. ನಾನು ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಥರ ಸೈಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು. ಪೇಷಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಅನಿಮಿಯಾ ಇದೆಯಾ, ಲೆಗ್ಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ, ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೇನು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ 35 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು 20,000ಕ್ಕಿಂತ ಮೋರ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನು ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದಿರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ನಾನು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ನನ್ನ ಏಜಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ 1 in 10 ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪೇಷಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಾನು 20,000 ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 20,000 ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 2 ಲಕ್ಷ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನಾನು. 2 ಲಕ್ಷ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಡೇಟಾ. ಇದು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, AI ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ you type, what is this? Rapid Rashmi show. How do you connect with the people? Somebody, once they go, next YouTube will start giving somebody else podcast along with it. Algorithm. So is the brain. ಸೊ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. that becomes faster. Your chemicals secrete faster. Today I can do brain surgery. I told you yesterday 10 hours. Once upon a time, I used to take the same surgery 18 to 24 hours. I used to do 2 stages, 2 days. Whereas my junior men do half of it. Because he's still training. So he will come to my level. Practice makes man perfect. Practice makes your brain to think faster, puts the chemical connect faster, your work becomes faster. And you can predict whatever you next step. When I'm doing surgery, I already predict next problem can happen. That's why good surgeon we become. So is ಯಾರೊಬ್ಬರು ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಪಾಮ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಫೇಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ 10 people of the similar variety, you see constant things. So you are told 10 people, okay, ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, I don't know. The palmistry is also repetitive science. Repeatedly seeing the small object. ಒಂದು ಹೂವು ತಗೊಂಡು
ಗುಲಾಬಿನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ 100 days, different same day every day, you will start seeing newer and newer and newer and newer things of the same petal. So your brain predicts the smallest thing which other cannot see, you can see. Overnight, it's a repetitive stimulation of your brain. It's not a magic. Amazing. Brain is such a beautiful organ. More you train, good or bad, it comes faster to you. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವುದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ನೂ 1% ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 10% ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಜಾನಾ ಅಥವಾ ಇದು ಫುಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಫುಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ, ಫಾರ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಬ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟೋ 160. Because he was using, every day, he did not go for tennis, he did not see movie, he was not in the political activity or anything. He was thinking about solving so many problems. Right? So when he was solving so many problems, so many new things started coming to him. So he started utilizing the multiple brain, where the question for same thing, if you ask him to play like John McEnroe or Ivan Lendl of that era, he couldn't play tennis. He has not used still some part of the brain. ಓ ಹಂಗದು. So, in your subject, you ask me today about anything in neurosurgery, I can speak hours together. But you ask me something about heart disease, I don't know much about it. I have not utilized things which are required to the heart or to the golf completely. ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ನಿಜಾನ? So it is all depends on which part of the deep part of the brain you are stimulating. Your imagination, that's why the imagination has no boundary, we say. Sky is the limit, we used to say. But even sky we conquered. As on today. As of today. People are looking to go to the Venus, Mars. See, human brain, where was it all these days in Stone Age? Where was it when you were a child? Going to Mars, have you ever heard? ISRO sent this mission. How that the scientists must be appreciated. So they are thinking, they are more intelligent than me according to me. Because they are looking at the nation as a whole. I am looking at one patient. One person. I have not utilized my full brain completely. ಸೊ ಆ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಂಬಡಿ ಸುಪೀರಿಯರ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಹೌ ಯು ಟ್ಯೂನ್ ಯುವರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆರ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ಯು ಬಿಕಮ್ ಹೂ ಯು ಆರ್. ಸೊ ಎನಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಆನ್, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆಡು ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸಖತ್ ತಲೆ ಓಡುತ್ತೆ, ಸಖತ್ ತಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋದು ಅದೇ ತಲೆ, ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ಬ್ರೈನ್ ಇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್? ಎನಿ ಟಿಪ್ಸ್ ದೇರ್? Habits. What are they? Small habits make so much a difference in your life. Habits with brain like? For anything, So habits, if you see, I will tell you my habits of life. Sorry. I am not telling today's habit. I am telling the habit of 1 to 12 years, which shaped me what we are. Let me go back. So, if you, as an adult, to change is very difficult. I call it as child brain is a fluid brain. Means it can adapt. ಅದು ಮಗುದು ಒಂಥರ ನೀರು ಥರ, ನೀರು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಇನ್ ಎ ರಿವರ್ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿರಲಿ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗುತ್ತದು. ಅದು ಹಿಡಿಯತ್ತೆ ಅಂದ್ರೂ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ನೋಸ್ ವೇರ್ ಟು ರೀಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದಿಸ್ ಓಷನ್. ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಡಲ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ನಾನು ನೀರು ಥರ, ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರೈನ್ ನೀರು ಥರ. ನೀವು ಅವ್ರ ಎದುರುಗೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆತ್ತ ಕಾಲು ಮಧ್ಯೆ ಸುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಡಲ್ಟ್ ಆದರೆ ವೈ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ವಿ resist because the brain becomes rigid after some time. After the age of 12, whatever the environment you are exposed, you are stopped there. You don't have too much out. You will make small change. I told you, right? After the age of 12, you are changing depending on the environment. But whatever required for your survival and progeny is already been done at 12 years. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಸುಟ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 12 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀವೋ that makes your smartness. So in my age of 1 to 12 years, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ habit forming, my mother used to always tell us, get up in the morning, first pray in the bed for 2 minutes. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸೌತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೆರಿ ಕಾಮನ್.
Okay, right side ಹೇಳು, because they used to think left part is a problem. I don't know why. Even today, I don't know about it. Then think good things in the morning. When you're brushing, don't think about, forget about the ನೆನ್ನೆ ಏನಾಯಿತು, ನೆನ್ನೆ ನೀನು ಓದಿಲ್ಲ, ನೆನ್ನೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ನೆನ್ನೆ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮರಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ, ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದೇವರು? ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಯುವರ್ ಓನ್ ಮೈಂಡ್, ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. To think somebody is there in front of you who is watching you, which is nothing but the nature and environment around you. So we used to keep a Ganesha temple of my school days. I still, Ganesha statue of my house is still etched in my brain. ಅದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಣತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊನೋರು, ಬಿಕಾಸ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೀನ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು. ಈ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡಲ್ಲ. ಸಪ್ರೆಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ 5 ಸೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ದ ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಲೋಜರ್. ಸೋ ವೆಲ್ ಸೆಡ್. ಎಲ್ಲಾನು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೌಂಡ್. ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರು ಕುಕ್ಕರ್ ಕೇಳಿಸ್ರೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮಮ್ಮ. ವೆಯ್ಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದೇವರು? ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಲ್ 5 ಸೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ, ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ಲಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ಟೀಚರ್ ಬೈದಿದ್ದಂಗೆ ಆಗಪ್ಪ, ನಾನು ಅವ್ರು ಬೈದ್ರೂ ನಾನು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಸೊ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಓಡೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟು ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಒಗೆಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದು, ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದು, ಊಟ ಮಾಡು, ಮಲಗು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್, ಎವ್ರಿ ಮದರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. I never seen anything great, anybody has done, but it is done in such a beautiful way. There is a system created, SOP created. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಲಿ SOP ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅನ್ನೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು? ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗು, ಗೆಲ್ಲೋದು ಸೋಲೋದನ್ನು ಕಲಿ, ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಅದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕಲಿ. ಆಟದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಕಮ್ಸ್. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ once again you have to clean yourself body, because body should not be dirt when you pray and anything you eat, or when you concentrate for subject. So same way today also I follow the same thing. I get up in the morning, I do the things which makes me calm in the morning. I don't hurry burry. Then ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹೇಳಿದ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋ ಸರ್ಜರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸನೇ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಸ್ಕಿನ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಡೀಪಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ SOP. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ನನ್ನ ಸರ್ಜರಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಪೇಷಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ನ, ಎನಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಐ ಡೂ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ಟು ರಿವೈರ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫೈನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ರಿವೈರ್ಗೂ ರಿಫೈನ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್? ರಿವೈರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. So I rewired at the age of 23 to neurosurgery. Till then I was a basic doctor. But it required 10 minimum by the ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜರಿ ಕಲ್ತ ಮೇಲೂ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸರ್ಜರಿ. I had to still work with seniors, observe them, follow that. What my juniors do now, getting up in the morning, informing, I have done everything. I have not come to this level. Nobody can run before you crawl. Walk. Same in learning. Habit ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ನ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡೌಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ 21 days ಮಾಡಬೇಕು, 44, 75 ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ? Very good question. And there is no system, nowhere written. I have understood life like this. 21 days, 3 months,
6 months, 9 months are etched in nature. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ 21 days ವಿ ಕಾಲ್ ಥ್ರೆಟನ್ಡ್ ಅಬಾರ್ಷನ್. ಅಬಾರ್ಷನಲ್ಲಿ 21 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಅದು ಮಗುಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಅಬಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಅಬಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಉತ್ತಮ. ಆ ಮಗು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೂ ತಾಯಿಗೂ ಕಷ್ಟ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ನೇಚರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಿಸಾಕತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, 3 months ಆಗ ತನಕ 3 months ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ನೇಚರ್. ನಮ್ಮ ಮಗು 3 month ಡೆಲಿವರಿ ಇದು ಅಬಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಫೀಟಸ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಎನಫ್. ಕಾಲು, ಕೈ, ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ 3 months. 6 monthsಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮಗು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ತಾಯಿಗೆ ಖುಷಿ. ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಈ ಕಡೆ ರೈಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಬ್ರೆತ್. ಓಹೋ ಸರಿ. 9 monthsಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಅಳತ್ತೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈವನ್ ದ ನೇಚರ್ ಟೇಕ್ಸ್ 9 months ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ in 3 months you just formulate your thoughts of anything. Meditation ಮಾಡಿ, dance ಮಾಡಿ, ಏನಕ್ಕೆ just your understanding. At 6 months you start understanding, okay, this is the step I had to do. It takes an average to say yes I can dance or yes I can write. See, you have to take everything closer to the nature. So everything starts at the birth. Any plant, immediately it will not give unless it's a hybrid. We tweak it like IVF. Nowadays ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ February 14th ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಈಗ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ನೋ ವೆನ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್, ವೆನ್ ಟು ಕನ್ಸೀವ್, ಸಿಸೇರಿಯನ್ ವೆನ್ ಇಸ್ ಬುಕ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೇಚರ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬರೆದ್ರೂ ದಟ್ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೇಚರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. You were asking, right? If I burn you or burn this table, it is carbon, hydrogen, oxygen. Yes. ಬೂದಿ. ಓಕೆ, ಬೂದಿನೇ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲದು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತದಲ್ಲೂ ಬರೆದಿರೋದು ಏನಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಪಿಯಲ್ಲೇ. ಒಂದು ಮರ ಆಗತ್ತೆ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಮಾತಿದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಬೆಳ್ಕೊತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ರೈಟ್? ಸೊ ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನ ಅಪ್ ಟು 9 months ಇಫ್ ಯು ಡೂ, ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅಟ್ 3 months ಯು ಜಸ್ಟ್ ವೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್, ಐ ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ. ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಟ್ 9 months you'll tell, doctor, I know very well. 3 months, even that step, what that learned person, a teacher is telling, it looking very complex to you. But 6 months you say, oh, ಇಷ್ಟೇನಾ, ಅರ್ಧ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. But before seeing 9 months you say exactly same step I will do. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂದ ಅರ್ದು ಕುಡಿದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 9 months. ಅರ್ದು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಯು ಮಾಡಿಫೈ. ನನಗೆ ನಾನು 35 ವರ್ಷ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಅರ್ಧ ಕುಡ್ದಿದ್ದೀನ, ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ನಂದು ಕಲಿಯೋದು ಮುಗಿಯತ್ತೀನಿ ಅಂತೀನೋ ಅವತ್ತು ನಾನು ಬಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಸಮ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಏನಾರು ಒಂಚೂರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿರಬೇಕು. ನಾನು ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಅದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೇಚರ್ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿನ್ನೂ. ಕಲಿಸ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಟಿಲ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾವು ಬದುಕಿರೋರ್ಗು ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ 100%. ನೋ ಬಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸೇಮ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಕಲಿತಾನೇ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬ್ರೈನ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಬ್ರೈನ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಹೂ ಯು ಆರ್. Amazing. Along with a good heart. Heart is nothing but which supply the blood to every part of the brain, which gives the compassion and happiness and love. Brain and heart should work together antivi navu. More than the brain, your heart also should be there. It says to do love, affection, which brain secretes that chemical, which goes through heart. You feel chilled, right? If you see the first time, when you're are you married?
Yes. Yes, when you see in your first time your husband, some chemical happened in you feel something happened to me, right? I felt good that he is the right man to me. The brain sent these chemicals, your heart held the beating, your skin temperature increased, your body, every part felt, all your five senses merged with him. ಇದನ್ನೇ ಲವ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ That's what it is. All chemical coming together to stimulate your five senses. You merge with it. So, love at first sight happens. Or anything. It can be my neurosurgery was not at the love at first sight. I had to learn it. Yes, it was my passion. So it became all right to me. ಹೌ ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್? ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದು ಮೇನ್ ಇದೆ ಥಿಂಕ್, ಬಿಲೀವ್, My knowledge of manifestation, I think as a surgeon, I have nothing about it. I don't know anything about it. I shouldn't speak about it. ಅಂದರೆ ದೇಸೆ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಕಳಿಸೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಡಾಕ್ಟರ್? I told you, in the solar system, as I told you, CHO, you can attract anything, you can distract anything. Depending on, we're all magnetic forces by ourselves. Every cell has a battery called mitochondria. Every body cell, body is warm because it's producing heat. Every cell is working like a car engine. We also have a joint like a car. We also have motherboard like a computer, like a brain. Right? We have plumbing system like a blood vessel. Right? ಹೌದು. Everything in the nature, it is there. So, if you constantly, evolve that, whatever you think, you can, same, because other part also has some of the things. Only consciousness is not there. So, your chemicals to that attract and distract, magnetism, will work. Even human body has a magnetism. But at the low level, not like ayaskanta. Thak anta hidkolakagalla. You say, love at first sight. It's nothing but, two poles coming together. Male and female, two opposite poles get attracted. It is a magnetism through chemical. It is a chemical reaction. Ultimately, in the nature is chemical reaction. So, that is what is, all these things attracts and distract. And whatever you think, it will come to you. It happens. So, because you can attract things. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕ್ಷಸ್ನೆಸ್, ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮಾತು. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬ್ರೈನ್ ಸರ್ಜನ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸರ್ಜರಿ ಬಿಟ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಬಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲನ ನಾನು ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎನಿ ಥಾಟ್ಸ್ ದೇರ್? ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ. So, I'm a neurosurgeon. You're making me more psychologist and psychiatrist in most of my ಅಂದರೆ ಹೌ talks. ದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ and the software comes together ಅಂತ. Correct. I completely agree with you, because not that I operate my patients only from the brain tumor or only for spine problem, only no. I have to take care of their mental health also, physical health. In addition to physical health, mental health. As a neuro person, I know how to keep them happy. Okay, because healing is within. As a doctor, I'm just a catalyst. I tell so many patients, if you think that I'm not the right doctor, if you think that I don't have a good experience, if you don't think that you are not connected with me, please don't have surgery with me. Because your body, mind and soul should connect with me. Because then you are me, I am you. Wow. Then, even if there is a complication, you will understand that this doctor has given everything what he has in his hand to me. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. Trust is the basic principle with which everything works in life. Whether the nation or as an individual, or a doctor, or a prime minister, or a prime minister of another country. Trust is the key. Nobody should lose that trust. And the trust is also brain and heart connected. It is not only brain connected. Brain gives you different thought process. Heart controls it. And your five senses controls it. So, patients should be always say that, okay, I have come to the right doctor. This doctor is telling me the right information. And he will take care of me. Should come. ಸರಿ. ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಐ ಡೂ ಪೋರೆಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. I think it's a complex surgery. They will not have money. I do free surgeries to them. They go home without a bit of problem. Completely ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್,
I find a lot of people coming with the chat GPT reading, Google reading, small surgery, wound will not heal. ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. Doubt, because his chemicals in the brain, the cortisol, the dopamines, the sleeplessness, is not allowing his own cell to be calm to heal. He thinks, I have created a problem. See, the nature is so good. I told you about the chemicals, right? If you are calm, your dopamine will not kick so much, your cortisol will not go high, your stress hormones will not go high. You sleep very well, saying that somebody is there to take care of me. I have come here to be with him. Once upon a time, we used to call trust the doctor. That's why Indian system, ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣೋ ಭವ ಅಂತಿದ್ರು. ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪೇಷಂಟ್, ಅವ್ರು ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋ ತನಕ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಓನ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ, ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಮೈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೆವರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ನೆವರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮದು, ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗೂ ನಾನು ಇದು ಕೆಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದು ಅವ್ರಿಗೂ ಹೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ನ ಕಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಡಿಸೀಸ್ ಮುಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೋಷನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಶುಡ್ ಗೋ. ದೆನ್ ಯು ಹೀಲ್ ವೆಲ್. I might do complex surgery, heal well. But when you read ChatGPT, Google, you will be reading in general. ಯಾರ್ದೋ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕೂರೋ ಮೊದಲೇ ಪೈಲಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೂರ್ತೀನಾ? ಕೂರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಸ್ 1 in 1 million. ಸೋ ಇಸ್ ಸರ್ಜರಿ. ನಂದು 100 ಪೇಷಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು. 99% ನಂದು ಪೂರ್ತಿ ನನ್ನ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ನನ್ನ ಸೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಾ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ತೆಗಿತಾನ, ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಯುರ್ವೇದನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. So ಒಂದು is non selfless. It should be selfless, and you have to completely, the trust of the patient should be with you. And ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೋ ನೀನು ಅವನನ್ನು ನಂಬಬೇಕು, ನೀನು ಅವನಾಗಬೇಕು. Be one. I had to mingle with him. ಸರಿ. ನನ್ನ ಮಿಂಗಲ್ ಆದಾಗ್ಲೇ ಅವನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಏನು, ನನ್ನ ಮಾತು, ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಮೆಡಿಟೇಷನು, ನನ್ನ ಕಾಮ್ನೆಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೈನಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀ ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆರ್ ರಿವಾರ್ಡ್. Award and reward has no meaning in medical profession. It is an offshoot of my good work. If as a doctor, if I have award and reward already set, I will never be the same to the patient. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ SOP, ನನ್ನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ, don't tell me any problem, give me 20 minutes time. I sit in my chair, I have a rocking chair, and I do, even that is a habit in my house. My wife will do her own things, my children will, and we have become a fantastic, my success is because of them. They also become, I had to go and tell what I have done, how difficult it was, how the poor patient was. I will never take the patient's name. Difficult surgery, anatomy, because my wife is a doctor, she knows the anatomy. My children know because they've grown with me. They're not in medical profession. But when I explain, say, Papa, you seems to be very tired today. Let us all look for comedy. Or let us look for, what sports I like. That lasts 30 minutes. So that I get the energy for the next day. So it is like meditation. Being a doctor, as a neurosurgeon, is a different phenomenon. I had to every day have a positivity to take the negativity of the patient, including their thought process. You first question you asked, ನೀವು ಬ್ರೈನ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷಂಟ್ ನಂದು ನಡ್ಕೊಂಬರೋರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪೇಷಂಟ್. ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಹತ್ರ, ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಯು.
ಬಟ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅವರು ನಂದು ಎಷ್ಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಸರ್ಜರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ, 1 month after the surgery. When they see that video, we get what's called visual stimulation. It's a new methodology in which patient get convinced that they are improving. Because many patients in India, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಓಡೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿಡಿಯೋನು ಅವರೇ ನೋಡಿದಾಗ ಹೌದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹೌದು, ಅವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವ್ರದನ್ನೇ ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಜುವಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್. ಅವ್ರ ಪೇಷಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಾದಾಗ ನನಗೆ ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ my whole life should be for selfless attitude of others, and my reward and award is their happiness. And if they give, ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪನೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು 3 ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಮೀ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಐ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್ ಇನ್ 5-star hotel, because that is full of their positive energy. They come and tell me, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಾನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ನಾನೇ ಕರೆದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಲೇಜಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ನಾನೇ ಕರೆದು ತುಪ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನನ್ನ ವೈಫ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಿನಗೇ ಇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಬೆಟರ್ ಸಂಬಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. That's what it has to be taught even in the medical school, according to me. Because how mother teachers in first 12 years, first 10 years of medical school also should teach, you are for others, you are not for yourself. If that comes, I don't think anybody can hold Indian media. Indian doctors are very good. I know, I have no comms. But with this commercialization, every field is changing. From your podcast to anybody can see positive and negative. I told you, even in me they can find negatives. But we have to have 90% positivity, 10% negativity, because then only I change. So if the system changes. Indian doctors are wonderful doctors because we see everything so well, beautifully here. Difficulties to complex surgeries to everything we see because of population and diversity and economic barriers. Right? We see everything. Poorest person with the same disease, richest person with the same disease I see. But I should do the same thing to both. I cannot change as a doctor. Very important. As a good doctor, I should say, with the same cost, what I do for the bottom, I should do for him. But because he has taken a single room, clean toilet, let him be charged different. But my hand, my mind, my soul will work at the same level. Then I can see the positivity in my patient and I get more positive energy. It's not the money, bank balance, my car, my coat makes no difference to us. Because we have to utilize it. Otherwise, good doctor, there are innumerable good doctors in this country. There are teachers of mine who are more sane than me. So beautiful they were. So India is so beautiful. So medical system, you have to see where you go, which doctor you meet, how positive he is to patients is the key. It's not that surgery ಮಾಡ್ತಾರೆ. No, surgery is secondary. Whether is a good human being, empathetic, easy emotional, easy with you, whether it's trustworthy, easy, service above self is the key. Beautifully said. I think ಅದಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನಗೆ ಬರೋದು 50% ಪೇಷಂಟ್ ನಾನು ಬೇಡ, ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಪೇಯ್ನ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ಬರಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋರು ಯಾರು ಲೋಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎ ಲೋಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ is most important than me. A family doctor is the one who takes care of the physical health, mental health, emotional health and financial health of a patient. So a doctor like me is for the, it's like a fully developed doctor like me, surgical. I'm good in this surgery. But can I go back and take care of anemia, malnutrition in the society, common problems, communicable diseases? Those are the good doctors should be there in this country. I am a outlier. We are required.
But I'm required only maximum number of people who are there, who are great doctors should be at village level, taluk level. Then comes my role. There is a hierarchy. So if every common man listening to me start coming, I will not do my job where I am fully trained. Yes. So ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಇಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್. Yeah, I'm a neurosurgeon and a spine surgeon. ಸ್ಪೈನ್. ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ದೆನ್ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರಿಸಮು, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದಾದರೆ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗಳಾದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ರೈನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳಾದರೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಂಡಲೋಸಿಸು ಅಂದರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಸ್ಪಾಂಡಲೋಸಿಸ್, ಬರೀ ನೆಕ್ ಪೇನ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನರಗಳಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ, ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೇನ್, ಸಿಯಾಟಿಕಾ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಲಾಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೋಡೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಶಲಿ ಜನರಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನೋಡಿ, ಇಂಥವ್ರು ನೋಡಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್. Information not gathered completely to satisfy the patient. According to me, word second opinion is a Western culture. Means you are not trusting your primary doctor. Wrong. You should trust your doctor. If you are going to somebody, first trust and go. Don't go looking at his degree, looking at the number of alphabets below his degree. Or the hospital. Look at this doctor is good. Can he take care of me? ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? You have to see the same doctor. That's why family doctor is required. Your neighborhood doctor is required. You have to develop that trust. And that doctor should be communicative. He should tell complex things in a simple way. And then he should give you more positive information than the negative information. ಜ್ವರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋ ನಾಳೆ ನೀವು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. It's a wrong question. It might be just related to dengue. You should say, just go talk to BBMP people. Drainage around your place must be abnormal. ತುಂಬ ಸೊಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ. You must have been in the daytime. You must have kept the doors open. ಏನೋ ಒಂದು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬಂದು ತಿಂದಿದೆ. Don't get worried. Drink plenty of water. Make sure fever is less. Take bath 3 times a day. Sleep well. Rest 3 days. Your fever will go. He's a very good doctor. Instead of telling, no, high fever, admit ಆಗಿ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಬಿದೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು, no. Give hope, don't instill fear. As a doctor, you have to give positivity first. Negativity, there are 100%. You have to, even that dengue patient, you had to do your platelet level first. If it is normal range, said nothing will happen. If anything, I am with you. Don't worry, you call me at this time. Sorry. I am also human. Don't call me middle of the night. Please consider me also as you. But if anything happens, I am always with you. Come tomorrow and see me again. If the community builds that trust around that doctor, he will do double job. I will tell you, no doctor will, even if he wants, he'll never go away. If there is a community start trusting, because every human being, every animal require recognition. Even your dog needs a petting. He should say, good or bad, don't criticize them. Because doctors work too much. They give their life and they work harder because they have to take care of somebody else's life in addition to his life. So, trust them. Make a good community doctor. A good community doctor, I keep telling everybody, a strict mother with compassion, a strict teacher with love, a strict doctor with compassion makes the country better. Strict primary doctor. So, because a doctor has to be a diabetes, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುಗರ್ಗೆ ಬರೀ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಂದರೆ, that is not a good doctor. He should say, next time if your body weight is not reduced by 3 kgs, don't even come to my clinic. Then you are giving responsibility to him, saying that it's not a disease, you created it. Lot of patients come to me with a back problem. Okay? It's purely because, I had yesterday 26-year-old IT fellow, all 3 brothers had come together. Or looking at them, I can clearly say, you told me, ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. So I could see that what they eat, what time they'll be watching movie, what time they're ordering Swiggy, what time they're sleeping, what time they're swiping their Instagram. I can clearly make out looking at their body. They are obese. Out of 3, 2 are already diabetic. This 26 is pre-diabetic. It's purely because of his lifestyle. So I told him, you have to stop carbs. You have to sleep well.
if you don't reduce 3 kg per month and if you don't swim, please don't come back to me next time. You can see some other doctor. They already come with MRI, everything, which had all related to his sedentary activity, his sitting posture, and the way he is behaving himself. He is not taking responsibility. Why a doctor is required? I told him, you require no doctor, including me. So you are coming and unnecessarily paying me. And you waited 2 hours only to see me, because only patients like you come. I cannot take care of real people who require help. So you, as a good doctor, you have to give responsibility to communicable disease to the patient. Real disease, I have to take care. Yes. So a good doctor, that's why family physician is the one who does these things. Then he has to say, go to Dr. Satish, you have a brain tumor, which is also, because if he's constantly communicating with me, I would have told you, the 3 surgeries I've done last month, everybody is home. He will give positivity to him also. You go to him, many of patients do well. You see him, you will get, good confidence. Then it becomes a chain. So, iga multilingual antala iratalla. How do you explain from a once doctor's again, brain is such a beautiful organ. Once again, it is a childhood. In an adult, very difficult. I want to learn Spanish, French and everything. It is so difficult because it cannot be molded. That chemical I told you, how it comes faster. Yeah, that chemical will not come faster in adult brain. In a childhood, inquisitiveness, that up to 12 years, connection of the neurons, the axons and dendrites, we call, synaptic connections. New connections comes faster. We call neuronal plasticity. It happens, for example, ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವನು ಫುಲ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸರಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ತಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಕ್ಸೋನಲ್ ಇಂಜುರಿ. ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡಿಸಲರೇಷನ್, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಬ್ರೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಥರ ಒಂದು ಫಾಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಪಸ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. Then slowly they start waking up. But they'll never become normal. They become to the extent where they can communicate. It is because new cells start opening up. We were telling, people say that we use only 50% of the brain, 60%. Sure, there are dormant cells which we are not used. So with extra physiotherapy, rehabilitation, we give photic stimulation, hearing stimulation. We tell unconscious patients ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮುಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟು ನಾನು ಮುಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಯಾಕಂದರೆ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಟಚಸ್ ದಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈವನ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 50. His 50 years. You can clearly make out, this is a mother's hand. If a doctor meets, doctor touches, he'll never understand what it is, even unconscious brain. It's called subconscious level. So, same way, we stimulate, we tell everybody, open eye, unconscious brain, mother hodre, ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕಿವಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ. So, they will understand. The past, whatever the residual thing, the memory will etch faster. 1 to 12 years ಅಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ they'll connect. And new thing, ನಾವೀಗ ನ್ಯೂರೋ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಟ್ಟು ದಿನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿಸೋದು, ಅದು ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂರೋನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್. ನ್ಯೂರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೈಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್. It will connect new way. Brain is such a beautiful. Nature has given the brain, even at the last minute also it will survive. ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಕೋಮಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ? Brain cells, everything starts not working. Chemicals will not connect one neuron to another neuron. And deep conscious centers will not open up. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. Because your basic hormone, deep part of the brain will be normal. The neocortex, I told you, the upper part, which connecting to the deeper part. Those things will be cut off. Your basic instincts of, basic thing of breathing, pulse, those are protected very well by the God. Even the structure wise, it is dense. It almost ಇದು ಗಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ, deep part of the brain. Superficial brain ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ.